What happens a lot of times while God is driving, we don't really like the direction we are going, so we just very slowly reach over and kind of help God drive a little bit. அநேக சமயங்களிலே நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால், தேவன் நடத்தி செல்லும் பொழுது அவர் போகும் வழி நமக்கு பிரியமாக இருக்கிறதாகவே நான் தேவனுக்கு உதவி செய்வேன் என்று சொல்லி ஸ்டீரிங் வீலை பிடித்து కొంచెం திருப்பி விட பார்க்கிறோம். ఆయన మనల్ని నడిపిస్తుండగా, ఆయన మనల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళుతుండగా, ప్రభువా నేను నీకు సహాయం చేయనా, ఇష్టం లేని పరిస్థితుల్లో మనం వెళ్ళనేటువంటి ఆ యొక్క ద్వంద్వాభిప్రాయంలో, దేవా నీకు సహాయం చేసి నీకు కూడా సహాయం చేయనా అనేటువంటి దృక్పథం మనం ఉంటాం. I had to switch steering wheels. I forgot. You guys drive on the wrong side of the road, so I had to go like this instead of this. சில சமயங்களிலே டிரைவர் ஓட்டி செல்லும் பொழுது நான் சில சமயங்களில் அவருக்கு உதவி செய்யும்படியாக இப்படியாக ஸ்டீరింగ్களை பிடித்து இப்படி ఆటుவது ఉంది. కొన్నిసార్లు స్టీరింగ్ దగ్గర డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు అటు ఇటు మర్చిపోయినటువంటి సరి చేస్తూ ఉంటాను. I remember when I was a child, me and my father would drive down a country road. நானும் என்னுடைய தகப்பனாரும் நான் ஒரு சிறுவனாக இருந்தேன். அப்பொழுது ஒரு நாட்டுப்புறத்தின் வழியாக எங்களுடைய கார் சென்று கொண்டிருந்தது. నేను చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడు నేను నా తండ్రి ఒక గ్రామాదుల్లో ఒక రోడ్డు మీద డ్రైవ్ చేసి వెళ్తూ ఉన్నాం. And he would let me sit in his lap and put my hands on the steering wheel and he would say, "You drive, son." அவர் என்னை மடியிலே உட்கார வைத்து அந்த ஸ்டீరింగ్ வீலை என்னை பிடிக்க சொல்லி, "மகனே நீ ஓட்டு" என்பதாக சொல்லுவார். ఆయన ఒడిలో కూర్చుని ఆ చక్రాన్ని నన్ను పట్టుకోమని, "నా కుమారుడా నీవు ఈ కారును నడుపు ఈ చక్రంతో" అని నన్ను చెప్పేవాడు. Back in the 70s in America, they have big steering wheels. And I remember sitting in my father's lap thinking I was driving. I was going like this. 1970 ஆண்டுகளிலே பெரிய ஸ்டீరింగ్ வீல் இருக்கும். நான் என்னுடைய அப்பாவின் மடியில உட்கார்ந்து கொண்டு அப்படிதமாக நான் ஸ்டீరింగ్ வீலை பிடித்து ஓட்டி கொண்டிருந்தேன். 70వ దశకంలో అమెరికాలో పెద్ద పెద్ద చక్రాలు, స్టీరింగ్ చక్రాలు ఉండేవి. కూర్చొని దాన్ని ఎంతో దర్జాగా నడుపుతూ ఉండేవాడిని. But while I'm driving, I look down and I see my father's hand on the bottom. நான் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கீழே நோக்கி பார்த்தால் என்னுடைய தகப்பனாருடைய கையானது அங்கே பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். కారు నడుపుతూ ఉండగా మా నాన్నగారు క్రింద చేయబట్టుకుని క్రింద ఉన్నటువంటి కొన్ని వాటిని తిప్పుతూ ఉండేవాడు. And I remember thinking, "Hey, I'm not really driving. He's driving." So I would try even harder. உடனே எனக்கு தெரிய வந்தது, நான் ஓட்டவில்லை, என்னுடைய தகப்பனார் தான் ஓட்டுகிறார் என்று சொல்லி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஸ்டீరింగ్ வீலை பிடித்து நான் ஓட்டுகிறேன் என்பதாக சொல்லுவேன். నా తండ్రి గారు వెనకుండి నాకు సహాయం చేస్తూ ఆ కారు నేనే నడిపిస్తున్నాను అన్నట్లుగా, నేనే నడుపుతున్నాను కారు అనేటువంటి ఆ యొక్క మనసు నాకు ఉండేది. And I would look down. Now I see my father with two hands. கீழே பார்த்தால் என்னுடைய தகப்பனார் ரெண்டு கையால ஸ்டீరింగ్ வீலை பிடித்து కొట్టిరుపారు. నా ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతూ ఉండగా మా నాన్నగారు క్రింద ఉండి దాన్ని సరి చేస్తూ ఆయనకు సహాయం చేసేవాడు. And I would be even more determined. நான் ஓட்டுகிறேன் என்பதாக சொல்லி சத்தமாக சொல்லிக்கொண்டு விதமாக அழுத்தி பிடித்து ఇంకా నాకు హుషారు వచ్చి ఇక నేనే నడిపిస్తున్నాను, ఇంకెవరో సహాయం అవసరం లేదన్నట్టుగా నేను ప్రవర్తించేవాడిని. The next thing I would know, my father would throw me off to the side. I would be back in the passenger side. திடீரென்று என்னுடைய தகப்பனார் என்னை பிடித்து தூக்கி பேசஞ்சர் பக்கமாக திருப்பி தூக்கி போட்டு விடுவார். నాతో సహించలేక నన్ను వెనక సీట్లో తోసి ఆయన కారు నడుపుతూ ఉండేవాడు అపాయమని. He would say, "I'm driving." நான் தான் ஓட்டுகிறேன் என்பதாக அவர் சொல்லுவார். నేనయ్యా నడిపిస్తున్నది నాననేవాడు. But we do the same thing with Jesus. இயேசுவோடும் கூட நாம் அவிதமாகத்தான் காரியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறோம். இயேசுతో మనం అదే చేస్తున్నామా? Jesus, you drive. You're a good driver. But while Jesus is driving, we slowly slip our hand. And then eventually, we're the same way. We take two hands. And then eventually, we get Jesus out of the way and we're back in the driver's seat. இயேசுவை பார்த்து நீ நல்ல காரோட்டி நீர் ஓட்டும் என்று சொல்லி கொடுத்துவிட்டு அவருக்கு உதவி செய்வது போல நாம அடியில கைத்துக்கொண்டு கையை பிடித்துக்கொண்டு பிறகு கொஞ்ச நேரங்களுக்கு அவரை தூக்கி பின்னாலே போட்டுவிட்டு நாம் ఓట ఆరంభించు. మన జీవితంలో కారు నడపమని యేసయ్యకు చక్రం ఇచ్చిన తర్వాత క్రింద మనం అటు ఇటు జరుగుతూ చివరికి యేసు ప్రభువుని వెనక పంపించి మనమే కారు నడిపించే వాళ్ళగా ఉంటున్నాం. Often Jesus ends up in the back seat because he would never enforce his will upon your life. அநேக சமயங்களிலே இயேசுவானவர் தம்முடைய சித்தத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வற்புறுத்த மாட்டார். ஆகையாலே அநேக சமயங்களில் பின் பக்க இருக்கையிலே தான் போய் உட்கார்ந்து விடுவார். యేసు ప్రభువు తరచుగా ఆయన చిత్తాన్ని మన మీద రుద్దుడు, ఇష్టపూర్వకంగా ఆయన చిత్తము చేస్తూనే ఉంటాడు కనుక తరచుగా ఆయన వెనక సీట్లోనే కూర్చుంటున్నాడు. Even as a child of God, he will not force you to do his will. நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்த போதிலும் கூட தம்முடைய சித்தத்தை நீ செய்யத்தான் வேண்டும் என்று அவர் உன்னை வற்புறுத்த மாட்டார். దేవుని బిడ్డగా ఆయన చిత్తము చేయుటకు నేను ఎప్పుడూ బలవంతం చేయను.
The world is constantly throwing distractions our way. Especially as a young person, I ask you, are you convinced this morning that God's way is the right way for your life? உலகமானது, நீங்கள் வாலிபர்களாக இருக்கிறீர்கள், அநேக இழுப்பு சக்திகளை உங்கள் மீது திணிக்கிறது. ஆனாலும் கூட இந்த காலையிலே நீங்கள் தேவனுடைய வழிதான் என்னுடைய வழி என்பதை குறித்து உறுதியாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்க விரும்புகிறேன். లోకములో అనేక విషయములు నీ గమనాన్ని మరల్చుచుండగా దేవుని చిత్తమే పరిపూర్ణ చిత్తమని యువతి యువకులైనటువంటి మీరు నిజంగా భావిస్తున్నారా? Then you must give him complete control. அப்படி என்றால் அவரிடத்திலே உங்களுடைய முழு கட்டுப்பாட்டையும் கொடுக்க வேண்டும். నీ జీవితమును సర్వ స్వాధీనముగా ప్రభువుకు అప్పగించాలి. If I am going to live a persuaded life for the cause of Christ, there are certain things I'm going to have to be convinced of. கிறிஸ்து அழைப்பு எனக்கு உறுதி என்று நான் இருப்பேன் என்றால் நான் சில காரியங்களை நான் விட்டு கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும். క్రీస్తు చేత నడిపించబడి బలవంత పెట్టబడి నడుచుచున్నప్పుడు కొన్ని విషయములో ఈ విధముగా దేవుడు చిత్త ప్రకారము చేయుట తగును అని నీ హృదయంలో నిశ్చయముగా భావించాలి. The first one is very important. You must be convinced of your own personal salvation. உங்களுடைய சொந்த ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் அறிந்து நிச்சயித்து இருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது. ప్రభు చేత నువ్వు నడిపించబడేటప్పుడు నీ యొక్క వ్యక్తిగతమైన రక్షణ విషయమై నువ్వు ఖచ్చితమైన నిశ్చయతను కలిగి ఉండాలి. Romans